Hello and hi friends, welcome back to KRISHNA'S tutorials. AP LAWCET 2023 3-year question paper మనం చూస్తున్నాము. సో ఇది వన్ ఆఫ్ అవర్ సబ్స్క్రైబర్ రెస్పాన్స్ షీట్ అనమాట. సో ఈ రెస్పాన్స్ షీట్లో మనకి 120 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో బేసికల్గా రెస్పాన్స్ షీట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మనం ఎగ్జామ్లో ఏ ఆన్సర్ టిక్ చేసాము, వాళ్ళు రైట్ ఆన్సర్ ఏంటి. సో బేసికల్గా కీలో ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే మనం అబ్జెక్షన్స్ రేస్ చేయడానికి రెస్పాన్స్ షీట్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. సో మనం ఒక అంచనాకు కూడా రావచ్చు మనకి ఎన్ని మార్క్స్ వస్తున్నాయని చెప్పేసి. సో ఈ వీడియోలో నేను పర్టికులర్గా పార్ట్ సి యాప్టిట్యూడ్ ఫర్ స్టడీ ఆఫ్ లో 61 నుంచి 120 క్వశ్చన్స్ వరకు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను. సో లెట్ us గెట్ స్టార్టెడ్ వితౌట్ ఎనీ డిలే. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ జ్యుడిషియల్ ప్రొసీడింగ్? సో ఇన్వెస్టిగేషన్, ఎంక్వైరీ అండ్ ఇన్వెస్టిగేషన్, ఎంక్వైరీ అండ్ ట్రయల్, ఆల్ ఆఫ్ ది అబోవ్. సో ఎంక్వైరీ అండ్ ట్రయల్ అని చెప్పేసి అంటున్నారు. Option 3 is the right answer. The most appropriate option is answer option 3. 62. The standards for professional conduct and etiquette of advocates in India is laid down and managed by the Bar Council of India. So BCI అనేది ఒక లీగల్ ప్రొఫెషన్ని, లీగల్ ఎడ్యుకేషన్ని రెగ్యులేట్ చేసే సంస్థ. సో బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా. సో లీగల్ ప్రొఫెషన్ని కూడా, దానికి సంబంధించిన స్టాండర్డ్స్ను కూడా లేట్ డౌన్ చేసేది బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ మ్యాచెస్ ద DPSP? సో యూనిఫామ్ సివిల్ కోర్ట్ అని ఇచ్చారు. సో యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్. ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ వెల్త్, సోషల్ జస్టిస్ అండ్ ఎకనామిక్ జస్టిస్. సో ఆల్ ఆఫ్ ద అబోవ్ అజ్యూమింగ్ దట్ ఆప్షన్ 1 ఈజ్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్. ఇవన్నీ కూడా మనకు DPSPలో ఉంటాయి. ఇఫ్ ఎ పర్సన్ టేక్స్ ఎ లోన్ బై కీపింగ్ ద గోల్డ్ యాజ్ ఎ సెక్యూరిటీ ఫ్రమ్ ద బ్యాంక్ ఈజ్ కాల్డ్. సో గోల్డ్ ఈజ్ ఏ మూవబుల్ ప్రాపర్టీ. సో మూవబుల్ ప్రాపర్టీని సెక్యూరిటీగా పెడితే మనం ప్లెడ్జ్ అంటాము. ఇమూవబుల్ ప్రాపర్టీని సెక్యూరిటీగా పెడితే మోర్ట్గేజ్ అంటాము. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఎ ఫండమెంటల్ డ్యూటీ ఆఫ్ ద ఇండియన్ సిటిజన్? Duty to maintain scientific temper, duty to protect heritage and culture, duty to safeguard public property. Option 4, all of the above. Option 4 is the right answer. The President of India shall be elected. Option 4, electoral college constituted for this purpose. First information report has to be registered without conducting preliminary inquiry in case of murder. Which of the following is a second generation right? Right to livelihood అంటున్నారు. సో రైట్ టు లైఫ్ మనకు ఆర్టికల్ 21లో ఉంటుంది. రైట్ టు ఈక్వాలిటీ ఆర్టికల్ 14 to 18 ఇవే ఉంటాయి. రైట్ టు ఎగెనెస్ట్ ఆర్బిటరీ అరెస్ట్ అండ్ డిటెన్షన్ ఆర్టికల్ 22లో ఉంటాయి. రైట్. సో ఇదన్నమాట. సో కరెక్ట్ మీ ఇఫ్ ఐఎమ్ రాంగ్. సో ఆప్షన్ 3 రైట్ టు లైవ్లీహుడ్ ఈజ్ ఎ సెకండ్ జనరేషన్. అంటే రైట్ టు లైవ్లీహుడ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఏ నాట్ ఏ ఫండమెంటల్ రైట్ అనమాట. ఆర్టికల్ 21లో రైట్ టు లైఫ్ ఉంది, అంటే జీవించే హక్కు. సో రైట్ టు లైవ్లీహుడ్ అనేది ఆర్టికల్ 21లో ఒక భాగము. అంటే మీరు బతకాలి, జీవించాలి అంటే మీకు ఒక జీవనోపాధి ఉండాలి. మీ జీవనోపాధిని ఎవరైనా అడ్డుకున్నారనుకోండి, దెన్ ఇట్ ఈస్ అ వయలేషన్ ఆఫ్ రైట్ టు లైఫ్. ద ఇండియన్ పెనల్ కోడ్ వాజ్ డ్రాఫ్టెడ్ బై ద ఫస్ట్ లా కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా chaired by Lord Macaulay. The fundamental duties under Indian constitution are incorporated with an inspiration from USSR constitution. In India, matters related to property are governed by the Transfer of Property Act 1882. సో ఇక్కడ ఓన్లీ ప్రాపర్టీ అన్నారు. సో ప్రాపర్టీలో మనకి మూవబుల్ ఉంటుంది, ఇమూవబుల్ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది. మూవబుల్ ప్రాపర్టీనే మనం మూవబుల్ ప్రాపర్టీని మనం చాటల్ అని కూడా అంటుంటాం అప్పుడప్పుడు. సో ఇక్కడ జస్ట్ ప్రాపర్టీ అన్నారు, పర్టికులర్గా ఇమూవబుల్ ప్రాపర్టీయా మూవబుల్ ప్రాపర్టీ అని మెన్షన్ చేయలేదు. అండ్ ఆప్షన్స్లో కూడా మోస్ట్ అప్రాప్రియేట్ ఆప్షన్ ఈస్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్ 1882. ఆఫ్ ద బిలో వన్ దట్ ఈస్ నాట్ ఏ డిస్టింక్ట్ పనిష్మెంట్ ఈజ్. అండ్ ఈ TPA ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్
majorly deals with immovable property, but some of the provisions of TP are also applicable to movable property. Remember this point. One of the below one that is not a distinct punishment is, కింది వాటిలో ఒక ప్రత్యేకమైన శిక్ష కాదు. సో డెత్ పెనాల్టీ, లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ అండ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ మినహాయిస్తే సాలిటరీ కన్ఫైన్మెంట్, ఒంటరిగా నిర్బంధించడం, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ డిస్టింక్ట్ పనిష్మెంట్. When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of the other person to such act or abstinence, he is said to make a proposal, ప్రతిపాదన. దీన్నే మనం ఆఫర్ అని కూడా అంటాం. An antecedents of candidates including assets and education shall have to be disclosed is a judgment law అంటున్నారు. సో ఐఎమ్ నాట్ షూర్ అబౌట్ దిస్ ఆన్సర్. సో దిస్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్ టు రివ్యూ. సో మీ ఎవరికైనా ఐడియా ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. ఇన్ ఇండియా కల్చరల్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ రైట్స్ ఆర్ గ్యారంటీడ్ టు రిలీజియస్ అండ్ లింగ్విస్టిక్ మైనారిటీస్. ఆర్టికల్ 29 and 30. Who is the present chairman of the Bar Council of India? Manan Kumar Mishra. Which is the document that authorizes that authorities అని ఇచ్చారు. సో ఐ థింక్ దట్ ఆథరైజెస్ ఏ లాయర్ టు యాక్ట్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ హిస్ క్లయింట్. సో వకాలత్నామా అంటాము. సో క్లయింట్ తన తరపున కోర్టులో అపియర్ అయ్యి వాదించే అధికారాన్ని తన అడ్వకేట్కి ఇస్తాడు. ఒక రిటర్న్ అగ్రిమెంట్ అనొచ్చు, సో డాక్యుమెంట్ అనొచ్చు. దట్ ఈస్ వకాలత్నామా. In which of the following functionaries salary may be drawn from the Consolidated Fund of India? Supreme Court Controller and Auditor General, Election Commission, all of the above. Option 4. In India, women could also be punished for this offense. Charges under POCSO Act. So, ఈ POCSO Act అనేది gender neutral law. Which article of the Indian Constitution preserves the freedom to practice and propagate any religion? Article 25. Members of armed forces can be arrested by state policy only after obtaining assent from the central government permission undali. Otherwise, members of armed forces cannot be arrested by the state police. National Human Rights Commission is vested with the powers of civil court. Right? Civil court. Which of the following provisions is inserted by the Constitution 86th Amendment Act 2002? Duty to provide education to children of 6 to 14 years. So very important, గుర్తుంచుకోండి. Direction given by the court to the respondent wife to join with her husband in case of her desertion is called. సో ఇక్కడ డిజర్షన్ అంటే విడిచిపెట్టడం. సో భార్య భర్తను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయింది, బట్ కోర్ట్ ఏం ఆర్డర్ ఇచ్చింది, డైరెక్షన్ ఇచ్చింది అంటే ఆ వైఫ్ని వచ్చి భర్తతో ఉండమని ఆదేశం ఇచ్చింది. సో అప్పుడు దాన్ని ఏమంటారు, రెస్టిట్యూషన్ ఆఫ్ కాంజుగల్ రైట్స్. సో హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్లో మనకి సెక్షన్ 9, ఇఫ్ ఐ రిమెంబర్ కరెక్ట్లీ, డీల్స్ విత్ రెస్టిట్యూషన్ ఆఫ్ కాంజుగల్ రైట్స్. సో ఫస్ట్ కలిపే ప్రయత్నం చేస్తుంది అనమాట కోర్టు. డైరెక్ట్గా పోగానే డివర్స్ అయితే ఇవ్వదు. హూ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఎ జడ్జ్ అండర్ ద ఇండియన్ క్రిమినల్ లా? సో ఆప్షన్ 4. సో వాట్ ఆర్ the option 1 to 3? A judge of high court or district court. Option 2, a district collector exercising jurisdiction in a suit as per the act. A member of the panchayat. So all these three comes under the meaning of judge under the Indian criminal law. Ownership to copyright and goodwill of a business is incorporeal ownership. So copyright and goodwill are incorporeal property. సో మీ దగ్గర కాపీరైట్ ఉందనుకోండి, అది కూడా ఒక ప్రాపర్టీయే. సో ఆ ప్రాపర్టీ మీకు కనబడదు, మీరు దాన్ని ముట్టుకోలేరు. సో కనబడదు, ముట్టుకోలేరు కాబట్టి అది ఇంటాంజబుల్ లేదా ఇన్కార్పోరియల్ ప్రాపర్టీ అవుతుంది. సో ద ఓనర్షిప్ ఆఫ్ దట్ పర్టిక్యులర్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ ఇన్కార్పోరియల్ ఓనర్షిప్. Which of the following is a correct answer to the writ of mandamus? Let me direct you to discharge your duty. సో we command అనే ఆదేశం, we command and direct మీనింగ్ వస్తుంది. సో దాన్నే మనకు రీఫ్రేస్ చేసి ఇచ్చారు ఆప్షన్ 2.
Anticipatory bail can be issued only by the Session Court and High Court. Option 4 is the right answer. The outcome of the agreement between Gandhi and Ambedkar was Pune Pact. గుర్తుంచుకోండి. Which of the following acts as the backbone of criminal law in India? Obviously IPC. Which is the first state where president's rule was imposed under Article 356 of the Constitution of India? Punjab. So 1951లో ఇంపోజ్ చేశారు, if I remember correctly. కాంట్రిబ్యూటరీ నెగ్లిజెన్స్ మీన్స్ నెగ్లిజెన్స్ ఆన్ ఐదర్ సైడ్, అంటే ఇరువైపులా నిర్లక్ష్యం. అంటే వెరీ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు రోడ్ మీద వెళ్తుంటే, మీరు బైక్ మీద రోడ్ మీద వెళ్తుంటే ఇంకొక బైక్ అతను వచ్చి గుద్దాడు. బట్ ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయొచ్చు, అతని మీద కేసు వేయచ్చు గుద్దినందుకు. బట్ అతను ఏం చేస్తాడు, కాంట్రిబ్యూటరీ నెగ్లిజెన్స్ కింద డ్యామేజెస్ తక్కువిచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాడు. అంటే ఇక్కడ ఏమైందంటే మీరు కూడా రాంగ్ రూట్లో వస్తున్నాడు, అతను రైట్ రూట్లో వచ్చి మళ్ళీ గుద్దాడు, మీరు రాంగ్ రూట్లో వస్తున్నాడు. సో అతను గుద్దడం తప్పు, మీరు రాంగ్ రూట్లో రావడం తప్పు. సో నెగ్లిజెన్స్ ఆన్ ఐదర్ సైడ్. బిఫోర్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ద పోక్సో యాక్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ వాజ్ ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ పీస్ ఆఫ్ చైల్డ్ అబ్యూస్ లెజిస్లేషన్? ఆప్షన్ 4 గోవా చిల్డ్రన్స్ యాక్ట్ 2003. Which prominent civil rights activist and leading lawyer was fined 1 rupee by Supreme Court in 2020 for the comments he made on the Chief Justice of India on Twitter? Right answer is Prashant Bhushan. The offence of rape under the IPC falls under offence against human body. So rape is nothing but an offence against human body. IPC law section 357 deals with rape, if I remember correctly. The headquarters of International Court of Justice is situated in The Hague, Netherlands. Hague. Which of the following is the oldest court in India? Calcutta High Court. Who appoints governors of states? The President. Maneka Gandhi case was popularly known as passport case. Jurisprudence means knowledge of law. Tort is a private wrong, and it results in unliquidated damages. Which one of the following is more appropriate objective of workers' participation in management? So to act as a tool for solving industrial relations problems అంటున్నారు. ఆప్షన్ 2 పారిశ్రామిక సంబంధాల సమస్యలను పరిష్కరించడానికి సాధనంగా పనిచేయడం. సో ఐ ఫీల్ ఆప్షన్ 1, 3 and 4 ఇందులోకి వచ్చేస్తాయి ఇండైరెక్ట్, రైట్? సో మీరేమనుకుంటున్నారో దీని మీద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. సో ఆప్షన్ 2 is most appropriate answer. What is the special constitution position of Jammu and Kashmir? So it has its own constitution. Option 3, it has its own constitution. So ఒకసారి ఎలిమినేషన్ మెథడ్ చూడండి. It is above Indian constitution. No, it is not above the Indian constitution. Indian laws are applicable to Jammu and Kashmir, and it is not integral part of Indian Union. No, it is an integral part now. So it has its own constitution అనేది somewhat appropriate answer. బట్ దీని మీద మీకు ఏమైనా అబ్జెక్షన్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. అండ్ లెట్ మీ సీ. ఒబైటర్ డిక్టమ్ రెఫర్స్ టు ఏ రిమార్క్ మేడ్ బై ద కోర్ట్ నాట్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ద డిసిషన్. ఒబైటర్ ఒక జడ్జిమెంట్లో మనకు 2 పార్ట్స్ ఉంటాయి. ఒకటి రెస్ జుడికాటా. సో ద రెస్ జుడికాటా అంటే ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ లా అనమాట, అంటే ద రీజన్ బిహైండ్ ది జడ్జ్మెంట్. సో ఒబైటర్ డిక్టమ్ అంటే జడ్జి యొక్క పర్సనల్ ఒపీనియన్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ నాట్ రిలవెంట్ టు ద జడ్జ్మెంట్, బట్ స్టిల్ జడ్జ్ పుట్స్ ఇట్ ఇన్ ద జడ్జ్మెంట్. సో ఈ ఒబైటర్ డిక్టమ్కి ప్రిసిడెంట్ వాల్యూ ఉండదు. ఇట్ ఈస్ నాన్ బైండింగ్. ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఇన్ రాజ్యసభ ఈజ్ 250. In India, formation of new states falls under Article 3. Onus probandi means burden of proof. Which of the following statement is most accurate? India is constitutional democracy. India is federal democracy. India is parliamentary democracy. India is an independent democracy. So option 2 is the most appropriate answer, constitutional democracy.
సో పార్లమెంటరీ డెమోక్రసీ అని కూడా అనొచ్చు, బట్ ఇక్కడైతే ఆప్షన్ 2 ఇచ్చారు. సో దీని మీద మీ వ్యూస్ ఏంటి అనేది కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. The procedural law and family laws are the subject matters of concurrent list. Option C is the right answer. Impeachment proceedings against the President of India can be initiated in either house of the Parliament. Which of the following statements is not relevant to the meaning and significance of the Constitution? సో కింది వాటిలో ఏది రాజ్యాంగం యొక్క అర్థం మరియు ప్రాముఖ్యతకు సంబంధించినది కాదు అంటున్నారు. సో ఇక్కడ 4 స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు. కాన్స్టిట్యూషన్ జనరేట్స్ ఏ డిగ్రీ ఆఫ్ ట్రస్ట్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ దట్ ఈస్ నెసరీ ఫర్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ టు లివ్ టుగెదర్. Constitution never specifies the rules and regulations as to how the government would be constituted. Constitution lays down the limits on the power of government. Constitution expresses the aspiration of the ruler about creating a good society. So 2 and 4 అంటున్నారు. Constitution never specifies the rules and regulations as to how the government would be constituted. Constitution expresses the aspiration of the ruler about creating a good society. No, ఇది కాదు అండ్ ఇది కూడా కాదు. సో ఇక్కడ కాన్స్టిట్యూషన్ లేస్ డౌన్ ద లిమిట్స్ ఆన్ ద పవర్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. కాన్స్టిట్యూషన్ జనరేట్స్ ఎ డిగ్రీ ఆఫ్ ట్రస్ట్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ దట్ ఈస్ నెసరీ ఫర్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ టు లివ్ టుగెదర్. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి కాన్స్టిట్యూషన్ మీనింగ్ అండ్ సిగ్నిఫికెన్స్లోకి వస్తాయి. ఆప్షన్ 1 అండ్ ఆప్షన్ 3 కూడా. బట్ ఆప్షన్ 2 and 4 క్లీన్లీ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మనకు కాన్స్టిట్యూషన్ ఇంపార్టెన్స్లోకి రావు. సో దీనికి సంబంధించి కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ అయితే ఉండింది నాకైతే ప్రజెంట్. సో ఐ విల్ బీ ట్రయింగ్ టు కమ్ విత్ అన్ ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ ఇన్ ద అప్కమింగ్ వీడియో. సో దీని మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటో కామెంట్స్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.